Okay, our study this morning is going to be based on the will, or we are going to study the will of man. The will of man. And I would like us to read 1 John 2:17. You read it for us. 1 John 2:17. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. He that doeth the will of God abideth forever. So we want to see this will, because there you have heard, he that doeth the will of the Father abideth forever. So what is will? What is this will of the Father? Or what is the will? That is what we are going to try to expound this word will, to see it in a deeper sense, so that we may understand what our Lord, what our Lord through John wanted us to know, and many other verses which have taught about the will. So, God is all good, and everything that comes out from Him as His creature, product, or offspring, must come forth in that state of goodness which it had in Him. I repeat, God is all good. There's nothing bad in God. God is all good. And everything that comes out from Him as His creature, product, or offspring must come forth in that state of goodness which it had in Him. Which means there is nothing which came from God which was defective. Because God is good. God cannot create anything which is bad or defective in any way. So anything which came from God was good, as it came from Him who made it, who was all goodness. Sawa? So every creature, however high in its birth from God, must, in the beginning of its life, have a power of joining with or departing from God. I repeat, some of these things, they are hard, but we are going to try to understand them. Every creature, however high in its birth from God, every creature now, whether he is an angel, whether it is the lowest creature, whether it is man, any creature which was created by God, must, in the beginning of his life, have a power of joining with or departing from God. Because there is one thing people have never understood, that God created every creature, and in every creature He put that which that creature should act, independently from God. Well, it comes from God. What do you mean independently from God? If you remember, sometimes when we were studying nature, we found that God
and nature are very different. God created nature. We saw that, isn't it? But God is not the nature. This nature, it can after having been created by God, this nature, God has put in this nature all power in that nature, in order for that nature to replicate itself. What do you say to replicate itself? We mean, God said, let there be all plants, all kind of seeds. Even up to today, when you take the seed of maize, you just put it in the soil. It has power to give out itself. True? And that's nature. Some of these things I want you to have a broad mind to see what in order to understand these things. That God doesn't need always to come to the maize to make it maize. Maize itself, that seed, has everything in itself to make itself. God put everything in that seed. Ni kweli? Tunaona pale. So that when we say that God created creatures and he gave those creatures a power either to go back to God or to stay by themselves in the form of nature. Sasa, unaona pale? You are going together. He created nature. He put everything in nature. But this nature has a choice. Now we are talking every creature. But we are going to come to man. So that we may see the difference between man and creature. That this creature having been created, in each and every creature has got its own power to replicate itself. Either to go back to God, to stay with God, or to depart from God and be independent from God. Because even without God, maize doesn't need God in order to grow. Ni kweli? Mahindi wewe mwenyewe hata ukiwa ndani ukiweka kwa mchanga inafanya nini? Kwa sababu why? Because it has that nature in itself which was put there when God said, let there be all kind of seed. Everything became. And all those things, they can replicate by themselves. Only, even if they do that, even if they replicate by themselves, but still they are in God because they came from God. They're in God because they came from God. That's why we are saying every creature, however high in its birth from God, must, in the beginning of its life, have a power of joining with or departing from God. Because the beginning of its life is nothing else but the beginning of its own self-motions as a creature. The beginning of itself. It has its self-motion as a creature because God put it there. For example, what about let us see the sun. You all see the sun. Everybody knows if you wake up in the morning, you're going to get what? The sun. And in the evening, it is going to go down. So, that is a creature. God put it there. So it only followed what? Its own self-motion. Because that self-motion was put there
by God when God created it. And when it started, it keep on moving. So it keep on moving. It has a self-motion. It has a self-motion. And therefore, no creature can have its state or condition fixed till it gives itself up, either wholly unto God or turn wholly from him. Kwa hivyo, let us come to man. Now we have been comparing these inanimate creatures. Let's come to man. Man was created by the image of who? Of God. As a creature also, he can regenerate himself. And this is a point where we are going to see how sin came about. Because man was created to be a man, to have an image of God, and to have his own will, just like God is. You know why? To have his own will, because man is a free moral agent, meaning he was created to do what he wants to do. He was not fixed. But when God created man, he wanted man, because God has his own will. He created man in his image. So, he wanted the same man to have the will of who? To go in accordance with the will of who? Of God. He wanted man to go to the will of God. But don't forget, just like any other creature, man was a free agent, which means he can go in accordance with the will of God, but because he's also a creature, has a nature in himself, he can refuse to go in accordance with the will of God and go in accordance in the will of his nature. Another part. Huh? It is hard, but you are going to see it. Because that's the truth. It's nothing but the truth itself. He is created by God to do the will of God. But even so, though he is created by God to do the will of God, he has got his own will. Because he's a creature. The nature of man has he has a will that he can do, he can think, as we do, as you all know. This is not theory. This is not a theory. This is something practical. We experience. Compare. Let us compare ourselves here. You see, nobody will like the other one. True? Kwa hivyo ni kumaanisha every person, because of the fall, we have another will. Everybody will according to what he thinks is good for himself. That's why we are saying man also, before the fall, he was supposed to do the will of God because he came from God, and God created this man to be his image and to do in accordance with his own will. So what's going to happen? But man will refuse. He will follow his own will because he's a free moral agent. And that's why we are going to see where the will is coming. No creature can have its own state or condition fixed till it give itself up either wholly unto God or turns wholly from him. Kwa hivyo, a creature cannot survive in two states.
it was created to do the will of God. Either it goes in accordance with the will of God, or it departs from God and exists unto its own will in nature. Hiyo ndio mambo mangapi? Kwa hivyo, the will hapa, there is the will of the creature, that is one, and there is the will of God. Which one the creature is going to take? So, as we are going to see, we shall try to understand this will, or which way the creature is going to go. So, if it is an intelligent creature, it can only be so by having the intelligent will of God derived into it or made creaturely into it. Sasa deeper term, lakini nasema hivi. Inasema when God created the creature, and here the creature here we are talking, yani the creature man. God created this man with his own image. So, the will of God is going to be made the creature will, or the will of the creature. Kwa hivyo Mungu akiumba creature, ali make sure his will ndio ameifanya iwe the will of what? Of the creature. Sasa hapo tunaongea yani in eternal nature, kama Adam ajaanguka, ama tuseme the natural nature, wakati before Adam fell, Mungu aliweka his will, akaiweka to the creature man. This man, in order to operate in the will of God, ndio yeye akifanya kazi, Mungu anafanya nini? Anaonekana. Because God wanted to create man, ndio yeye, kwa sababu he is a spirit and he has been eternity. His goodness ionekane kupitia nani? Binadamu. Kwa hivyo kumaanisha the will of God was made in the creature will. Hapo tunaona. So the will of God was made creature will. Kwa hiyo binadamu akawekwa kama nani? Sasa tunaambiwa be ye holy because I'm holy. Kwa sababu tulianguka. Because that will ambayo tulikuwa tunatakiwa tutembee naye hapa duniani kama Mungu, wewe ukionekana, Mungu anafanya nini? Anaonekana. But kwa sababu ya kuanguka, sasa unakuta nini waga inaonekana? Ni wewe as a creature, but not who? Not God. Wewe ndio unaonekana. That's why unaona wewe, you are full of pride. God has no pride. You are full of envy. Kabia tamaa, hautosheki. Sasa unakuta badala ya kurepresent the image of God in you, you represent the image of the devil in you. Because, kwa sababu gani? Kwa sababu the image of God, which was the creature will, wakati iliondoka, the creature will, wakati ikawa, it is your will now. That will, ambaye ni yako sasa, it is not yours. Why? Ni kwa sababu, as we are going to see, when man fell, na hapo watu wengi watakaye kusikia, ubaraka wanaonaga kama kana kwamba saa zingine ukweli inafikaka pahali itakuwa ngumu sana. Man was created by God. Na nini? Mungu aliumba binadamu, yani akitumia nini? Udongo. Hii udongo, this soil, wacha tuseme earth is soil. It is the nature, or it is the material of the devil. Nikitumia hiyo language yani ni nzuri. But it's a fact. This earth
whatever we see, the sun, the stars, hii yote, it was the kingdom of Lucifer. Lucifer alikuwa amepatiwa this kingdom by God. Even this soil ambayo tunaona hii, before the fall, this earth was the heavenly earth, ambaye it was spiritual, na Lucifer mwenyewe ndio alikuwa amepatiwa. Lakini wakati alianguka, his kingdom, the whole kingdom of the Lucifer was to change to what we see. Ikawa yale yalikuwa ya spiritual ikafunuliwa. Meaning, when God is creating this man katika udongo, anachukua udongo ambaye it is full, or it is the nature, it has the nature of the devil in it. Alafu sasa akafanya nini? Akapuliza nini? The breath of God. Kwa hivyo hapo unaona kuna nini? Kuna two nature in man. Tunaona pale, there are two nature in man. There is nature nini? Ya udongo. Na kuna nature nini? Pumzi ya nani? Sasa this man was made perfect. God wanted to disapprove Lucifer. I'm going to make another creature out of this kingdom of yours, and I'll make him the ruler at the end of this world again. And because I had created you, I'm going to create another person through this earth, this material, this evil earth, ambaye kabisa kwa sababu yako it became like this. Because this earth is full of evil. But this man, I'm going to make him perfect. I'm going to create him perfect, because I'm going to take that soil. We shall see, when we say soil, wakati wakuja wenye wata advance katika theology vizuri, watakuja kujua soil ni nini. Soil sio, ukifundishwa juu ya mchanga utashangaa. It is composed of 7 principles of God, ambaye hii mchanga tunaona. Na hizi principle bado ndio zilikuwa zimeumba Lucifer. So haikuwa hivi. Kwa hiyo tukisema mchanga, tusiangalie mchanga hivi. Tukienda deeper tutaanza kuona it is the 7 properties the spirit of God ambaye zimeunda everything. Lakini sasa kwa sababu ya dhambi, those 7 principles, spirit of God, Lucifer akaibadilisha ikawa ile vitu tunaona saa hii. Kwa hivyo sasa nataka kusema namna gani? So when God created this man, he created him. And if man had stood in order, when he is in this body, through the mind of God, I rule this body. Awe kabisa, he is above this body. The power, this body of who? Of the Satan. Immaterial Satan. Awe kabisa ana rule kama Mungu. Because God wanted to disapprove the Lucifer. So wakati Mungu anamwambia, ukikula hii miti ya kujua mema na mabaya, hakika utafanya nini? Utajua, utakufa. Kwa sababu gani? Hii miti ya kujua mema na mabaya ni kusema, you are now going not to have the will of God. If you want to have your will of yourself, which means you are going to have the will of the nature which has created you, ambaye sasa wewe unataka kujua, this nature, it comprises the material of the devil. Na ndio nimekunda naye. Na hakika utafanya nini? Utakufa. You'll die like the devil. How he died. And you go to hell. Kwa sasa anamwambia, don't try. Usijaribu. Manake sasa kuamka ni kumaanisha you are going, nimesema hapa. Remember what I said here. That God, when he created, mambo ni mangapi? Ni mawili. Either you follow the will of God or the will of nature. And this nature ambaye sasa umeumbwa naye is a fallen nature. So ukifuata the will of the fallen nature, and this nature is a fallen nature ambaye ni the kingdom of Lucifer, ambaye alifanya nini? Alianguka. Kwa hivyo utafanya nini? Utakufa. Man, kwa sababu haelewi.
Kama saa hii, hata saa hii hatuelewi. Tunaona mwili kama ni kitu ya maana sana, tunajipodoa tu. Ni sawa, kwa sababu God want you to have it. So wakati binadamu sasa alianguka, man has never known that mwili wa binadamu ni ngome ya nani? Ya Shetani. Hapo ndio binadamu hajai kuelewa. Mwili yake ni ngome ya nini? Ya Shetani. Kwa sababu mwili ni wa nani? Ni wa Shetani. Umeumbwa na nani? Na the kingdom is the material of the devil. Kwa hivyo kumaanisha binadamu, wakati Adam aliwekwa pale, Satan akaona hapana, this man, how is he going to rule my kingdom? And yet he has this man, I make sure he fall into that nature. I will afford that nature of mine. I make him to fall. So wakati nakuja kuseduce binadamu, hivyo nakuja kuwa seduced, anaambiwa you make sure ukule hii miti, unaambiwa sio mabaya. Mungu anajua if you take this one, you are going to be, your eyes are going to be open. You see now, binadamu hakuelewa kwa sababu hajui. Meaning, sasa wakati wewe unatoa your will to the will of God, unarudi your will to the will of nature, you are going on the side of who? Lucifer. Mzee tunaona pale. Wakati unafanya hivyo, you are going unto the will of Lucifer. And you will fall. Kwa sababu gani? Kwa sababu once you turn your mind unto nature, na hii nature is a created nature from the fallen kingdom of Lucifer, automatically Lucifer is going to overcome you. Na you will not go back. Na ndio sasa utakuja kuona why God had to come again to save man through this body. Kwa sababu watu wanaona Shetani kama yani mtu yani is simple. Satan wanted to be like God. Satan. Ukisoma utashangaa. Satan sio mchache. The only different ambaye pahali alijitoa Shetani na sitaki kuingia that side ni kwa sababu he was created, this nature came from God. But Satan he overruled the nature. He overruled it. Overruled. And you unaona, who could save man? Only one who is like God himself. Only one who is God like God himself. Kwa hivyo, hii mwili ni ngome ya nani? Ya Shetani. And why? That's why unaona the word of God inasema yani don't follow tamaa za nini? Za mwili. Ukifuata tamaa za mwili utafanya nini? Utakuja kuangamia. Manake God knows the moment you do that, you are undone. You are undone. Now, why does Satan use your body? Because tumeona pale in the beginning Mungu alisema akachukua udongo akaweka pumzi. The pumzi here is a soul which comes from God. Now Satan want to use hii ngome yake ambayo ni mwili ndio apige nini? The soul. Ndio agushe the soul from God. Maana mwili ni ngome yake. And that's why ukiangalia in this world, hata ukijaribu kufundisha watu namna gani, hata wenye wanaenda kwa makanisa unakuta tamaa za mwili bado. Satan ako katika mambo ya mwili, amekalia kiti katikati. Mtu anajaribu kusema Yesu ni Bwana, Bwana asifiwe, lakini ukimkuta tamaa zinafanya nini? Satan anajua wewe sema tu Bwana asifiwe, lakini uko wapi? Mimi niko wapi? Nimekalia wapi? I am in the throne. Manake katika mwili wako mimi ndio nafanya nini? Natawa. God is not there. Mungu amewekwa kando. The will of God haifanyiki katika binadamu kwa sababu ya Shetani. So the intelligent will brought into a creature form must be that which it was in the creator, and therefore must be the same self-existent and self-moving power that it was before it became creature in an angel or spirit. Kwa hivyo kumaanisha Mungu anataka our will
iwe that will that it was when God created that creature, alipatia the will, even the will kama ya nani? Ya Mungu. Lakini that will iwe inafuata nani? Mungu. Lakini sio nini? Sio mwili. Naona pale? Sio mwili. Maana ikifuata mwili, sasa wewe umefuata nani? Shetani. Mkubali, msikubali, but that's the fact. So, if you have lived here only to the spirit and temper of this world, governed by its good and evil, and only wise according to its wisdom, you must die as a destitute of the light and spirit of heaven, as the beast that perish. Narudia. If you have lived here only to the spirit and temper of this world, kama wewe unaishi hapa na tamaa zako na the spirit yako yote na temper yote ni hapa duniani, unafikiria tu mambo ya hapa duniani, vile utatajirika, vile utafanya hivi, vile utakuwa mtu mkubwa, vile utakuwa sijui nani, vile utafanya mambo, hiyo tu ndio ile roho ambayo inakusukuma hapa duniani. Nothing, yaani hiyo ndio ina propel wewe. Hakuna kitu kingine unafikirianga. Sikiza. You are being governed by its good and evil, and only wise according to its wisdom. Meaning, you are only wise according to this world wisdom. Hiyo tu ndio ile kitu wako inakusumbua. We have professors, masters, wanafanya masters. Watu wanasoma. This is the wisdom of this world. Kama hiyo tu ndio utakuwa naye. It's the wisdom of this world. Ambaye sana sana wanga is to pamper this body. Inaishia wapi? Kwa mwili. Nipate mali, niende na gari nzuri. Nipate mali, nikae nyumba mzuri. Nikae niende na ndege, sijui nifanye. All these are the spirit of this world. Sasa, if that is your spirit, then you must die as destitute of the light and spirit of heaven, as the beast that perish. Hautakuwa tofauti wakati utakufa, because you'll be destitute of the spirit of heaven. Kama nani? Kama mnyama ambaye anakufa tu, anafanya nini? Na anakuliwa ama anazikwa. Hiyo tu itakuwa. Kwa sababu all your lifetime you have been serving the body. Mwili. And let me tell you, kwa nini Mungu wakati anataka kusalvage this kingdom of Lucifer, alipatia mtu binadamu, akampatia such a filthy kitu kama mwili kama hii ambaye inaoza. Kuna kitu Mungu alitaka kufundisha binadamu. Though you have my image and you are fallen, na nimekupatia a temporal body like animals, ndio wewe mwenyewe uwe ukijua kabisa you have nothing in this body. Kwa hivyo usichukue mambo yako yote ukifikiria juu ya huu mwili. Mjue hii unaonesha vizuri sana. Huyu amekufa, umempeleka wapi? Kaburini. Yake imeisha. But what about the soul? The soul, pahali hii mwili ilivuta. You see now, nimekwambia hii mwili, it has two kingdoms in itself. It has the kingdom of Lucifer and the kingdom of God in itself. Iko ndani yako. You have those two kingdoms as a person. Sasa inategemea ni wapi nini? Ni pande gani utalala. Ukilala pande ya mwili, you are gone. Manake utaenda, your soul will be on the side of Lucifer. Wakati utawachana na mwili, itaenda pande ya Lucifer. Ukifall on the side of God, wakati hii mwili inatoka, unaenda pande ya nani? Pande ya Mungu. Hivyo ndio itakuwa mwisho ya kila nini, ya everything. So therefore, O man, look well to thyself and see what birth you are bringing forth.
Jiulize, which birth are you bringing forth in yourself? Sio watoto, birth. Ni nini inazaliwa katika your soul? Nini inazaliwa? Is it the kingdom of Lucifer? That is, unajua wakati watu wanasikia the kingdom of Lucifer, kila mmoja ana hate Satan. Lakini people have never know that mwili ni ngome ya nani? Ya Shetani. Wengi watasema ashindwe Shetani. Hata wanasemaga hivyo. Lakini saa hiyo amekalia wapi? Katikati. My friend. Amekalia katikati. Wewe unasema ashindwe, lakini nasema ushindwe wewe. Wewe hujui wewe ni nani. Haujielewi kwa sababu hujui wewe ni ngome yangu. My friend. Wakati unasema hivyo, nasema sasa wewe unafikiri wewe ni nani saa hii? Saa hiyo labda hata wewe unaenda kufanya mambo ambayo haieleweki. Tamaa zimezidi. Na unajua tamaa is a seed of Satan. Lakini watu hawajui kujua. Pride is a seed of Satan. Envy is a seed of Satan. Wivu is a seed of Satan. Mtu kutaka kuwa, niwaambia hata emulation, wakati unaambia mtoto nataka uwe kama nani, unaona nani vile ameendelea, mbona wewe huwi kama hiyo? That is emulation. Bado hiyo unafundisha kitu tunaita envy. Unaweka a seed of envy to that child. Kwa hivyo bado unavuta yeye wapi? Pande ya nani? Ya Shetani, la ujui. Unajua hii ukweli ikifundishwa vile iko, people won't like it. Na uwaga nawaambia hivi kwa sababu it hurts. Kwa sababu watu wanashinda hasa, wewe unataka kusema nini? Wewe unataka watu wafanye nini? What do you want us to do? Because watu hawajielewi, watu hawaelewi, hawajui hata wanaenda wapi. Lakini ni vizuri kuambia watu ukweli, kwa sababu tusipoambiana ukweli, watu, Biblia inasema pale, kuna watu watalia. Ukienda katika the book of Revelation, hebu tuisome, labda hamjaisoma. Sijui enda Revelation 17. That is Revelation 17:12. Inasema na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. 13. Hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Unasikia? Hawa ni wafalme wa nini? Wa dunia. They are giving the beast their power, mamlaka na nguvu. And this beast ambaye anapatiwa nguvu na wafalme wa dunia, yeye amekuwa beast, manake anafanya the will of the dragon, Shetani. Lakini wafalme wa dunia ndio wanapatia yeye nguvu. Hao ndio wanasupport yeye, wanapatia yeye nguvu. But they don't know. Hawaelewi. That's why saa hii ukiangalia, yani saa hii you'll see the leaders of a nation yani hata mapasa ambayo ni waongo wanaenda kuwaombea. Hata wanawapatia pesa. Hata wanaenda kujenga makanisa. That's giving the power to the beast. Manake hii makanisa ambayo hapa John anasema ilikuwa ni makanisa inajengwa, lakini hii makanisa, the power ambayo ina control hiyo makanisa ijengwe, not God, is a dragon. Manake Shetani amekuja kama malaika wa nini? Wa mwangaza, because this kingdom ni ya nani? Ni yake. So usipojielewa, Satan atajenga mpaka makanisa na watu hajui. Na watu wataenda pale wakisema Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Lakini because the spirit in you, you have not even known your spirit, that your spirit of this world, wewe ni pastor, lakini wewe hata unataka viongozi wakuje pale kwa kama kanisa because you want money. Ni roho gani inakuongoza pale? Ni ya mwili? Ni ya mwili. Na hii mwili ni ngome ya nani? Kwa hivyo wewe umelala upande ya nani? Kwa hivyo hata kama ni kanisa, hapo ndio sketch, hata kama ni kanisa itakuwa bado hiyo kanisa ni ngome ya nani? Ya Shetani. Manake wale watu wote wako pale kwa hiyo kanisa ni watu wa mwili. Tamaa zao zote ni za mwili, lakini hawajui. 17 nasema mna gani? 17 anasema maana Mungu ametia mioyoni mwao
kufanya shauri lake na kufanya shauri moja na kumpa yule mnyama ufalme wao hata maneno ya Mungu yatimizwe. That is it. Mungu amepatia nani? Amewapatia uwezo. Ni kusema God has allowed them wafanye nini? Wafanye shauri lao. Sio shauri la nani? Ni shauri lao. Lakini wakifanya ile shauri yao na tamaa zao, naye Mungu kuna kitu anafanya nini? Anafanya ya juu sana ambaye hafanyi nini? Watu wafanye nini? Hawaelewi. Nyinyi mnangangana hapa, mnaandika makanisa, tunaenda sijui wapi kutoka Januari. Sijui mgani anakuja kujengea sisi kanisa, mnapiga makofi. Nyinyi mnafanya hiyo yote, Mungu anakubali. Na anakubali mfanye nini? Mfanye hivyo. Lakini siku moja ndio mtakuja kujua mlikuwa mnafanya kazi ya nani. Manake mambo yatakuja kufunguliwa, watu washangae. Wajue hata kuna fasi moja inasema wakati walijua walirarua mapasta. Wakati kuja walirarua wakiuliza, "Mbona haukutuelezea ukweli?" Nimesahau hiyo fasi gani. "Mbona ulituficha ukweli hatukuelewa? Mbona miaka yote sisi tumekuletea pesa? Ulikuwa unakula pesa lakini haukufanya nini? Haukutufungulia ukweli vile iko, ndio tujue njia nini ya ukweli." Kwa hivyo ni vizuri sana kuelewa ukweli. It is good kuelewa, yani kujua ukweli vile iko. So let us go back to a point. God has created thee in nature. His mercy has shown thee all the laws and necessities of nature, and how you may rise from thy corruption according to the possibilities of nature. And he can only save thee by conforming to the demands of nature. God can save thee only by conforming to the demand of nature. But when we say nature here, we mean the original nature which you are created in. Because you are created in nature to serve the will of, not the will of nature. Ama the will of your body, mambo ya mwili. Kwa hivyo Mungu atakusave. He will only save you if truly utawachana na mambo ya mwili, you hate yourself, then you go back to God. Mungu awe ndio nini? Everything unto you in this world. Lakini ukiwa kabisa mwili ndio inaongoza, watu watashangaa. Watu washangaa. So, the will of the creature is the only opener of all evil or good in the creature. Nasikia? The will of the creature. The will of man. Wewe will yako. Nimewambia, since the fall, nobody do in accordance with the will of God. Kila mtu waka kabali yake amejibebea hivi. My will, nataka kuwa, nataka kufanya, nataka nitakuwa hivi, nataka sijui nini. That is your will. That will, ndio tunaita the will of the creature. Because that will ambayo wewe unasema, it is not in accordance with the will of God. Manake, the will of God hapa inakukata. Inakwambia, ukiwa na tamaa, that's not my will. Ukiwa na pride, that's not my will. Ukiwa na wivu, that's not my will. Ukiwa, hebu angalia sasa uone. Ukiangalia kabisa njia ya Mungu, tunasikia tunaambiwa ni nyembamba sana. Manake ile mambo yote tunazaliwa tukikuta wazazi wetu wanafanya, inafanya nini? Inafungwa. Sasa niambie. Na kila mtu akiwa mtoto anaambiwa, si unaona so and so. Huyo amesoma mpaka amekuwa sijui nini. Kwa hivyo akili yako yote ni wapi? Hapa dunia? Hakuna pale lingine unaona? Hakuna. Niliwaambia, people are inculcated in your mind, in their minds. Mpaka mtoto akiwa shule anapanga vile ataiba mtihani. Kwa sababu anajua yeye asipoiba maisha yake haitafanya nini? Haitakuwa mazuri.
Hii training usifikiri inatoka kwa nani? Inatoka kwa wazazi, kwa sababu huyu mtoto umemuonesha asipopita yeye ni nani? Yeye sio mtu. Unataka uwe kama mtu fulani. Na yeye sasa atafanya nini? Na masomo yafanya nini? Nakataa. Ndio akiingia nyumbani yani ainuliwe kama vile anaona watoto wakiinuliwa kwa TV. Atafanya nini? Atatafuta njia. That is teaching emulation in this world. Teaching children to rely on their own power and their intelligence, but not the will of God. Not the will of God. Kwa hivyo, the will of the creature is the only opener of all evil or good in the creature. Ndio inafungua the will of the creature. Wakati inakuwa wewe ndiye mapenzi yako ndio unataka kabisa na ndio iko mbele, hiyo ndio itafungua nini? Ni mlango wa nini? All evil umesifungulia. Na zitaingia. Kwa sababu gani? Mwili yako yote na hayo yote unafikiria ni ngome ya nani? Ya shetani. Sasa Satan inasemekana anakuanga na njia rahisi sana. Ukitaka kuangusha mti, wako unakatia pande gani? Pande gani unaona yani unaona siku ile upande unaona itaanguka. Sasa hiyo pande unajua nikikatia pande hii inaenda. So Satan naye hivyo. Yeye anakuangaliaga tu, anajua huyu ndio unaona kila mmoja ameshikwa na nini? Na tamaa yake. Satan anajua huyu anapenda hii. Hii hata nikifanya kidogo hivi anaenda. Hakuna hata mambo mengi. Maana hiyo pande ndio anafanya nini? Ndio anaanguka. Yule mwingine anaangalia, anajua huyu anataka kapombe. Sasa hata hapo pande hiyo hata hakuna nguvu natumia. Huyu mwingine naye huyu anataka wanawake wengi. Hata hakuna nguvu natumia. You see? All these things they are ni ngome ya nani? Ya shetani. Anatutumia, anasukuma wewe kulingana vile unafanya nini. Kwa hivyo ndio tunaambiwa a true Christian is like somebody who walks on a knife edge. Mwenye anapitia juu ya kisu ambayo imewekwa hivi. Akianguka pale itamkata. Ikienda pale itafanya nini? Kwa hivyo you need to be very careful as a Christian. Christianity is not simple at kama vile watu yani shetani ameileta. Unajua Satan what has done, he has made Christianity to be very easy religion. Very easy. Bora uende kanisa nini? Sunday. Bora uende tu batizwe basi. Na ukibatizwa watoto wakifika kwa wabatizwe na watoto wabatizwe. Na ukibatizwa basi. Ukienda Sunday basi. That is a simple religion. Na hiyo religion ni rahisi, lakini it is not taking people anywhere. Kwa sababu ni ya wapi? Ni ya mwili. So the will stand between God and nature, and must in all its working unite either with God or nature. Nasikia? The will ndio wake inakaa katikati ya Mungu na mwili. Nikisema nature ni mwili. It is either you unite with God or mwili. Mambo ni mangapi? Mawili. Hakuna kama matatu. You either unite with mwili ama Mungu. Lakini not both. Ukitaka kuneti na zote mbili hakuna. So the will totally resigned and given up to God is one spirit with God. Nasikizana pale. The will totally resigned and given up to God is one spirit with God, and God dwelleth in it. Kwa hivyo ile will ambaye imeungana na Mungu inakuanga one spirit with who? With God. Na wakati imekuwa one spirit with God, Mungu anakaa wapi? Ndani ya hiyo roho. Anakaa pale. But not otherwise. That is, wewe kabisa you have the spirit of God. Mambo ya mwili unakataa, Mungu ataishi ndani yako.
But the will turned from God, sikiza hapa, but the will turned from God is taken prisoner in the wrath, fire, and darkness of nature. So, watu wanasema ati kuna hell. Lakini niliwaambia hell starts where? Here. Hell start here. Kwa sababu wakati wewe umetake your will to the nature, wewe kabisa kabisa you have chosen the wrath, fire. Ni kumaanisha wewe ukiwa ndani ya mwili katika hii dunia bado, yani already wewe you have chosen njia nini? Ya jehanamu. Because mwili yako, ujue kwanza wewe saa hiyo, kwa sababu mwili yako ni ngome ya shetani, ni kusema when you have chosen that side, automatically umeingia where? In hell, because you are living with who? With Satan. The only difference ni nini? Ni kwa sababu uko ndani ya mwili gani? Lakini wakati utaseparate ukufe, ukishatoka ni hivyo. Umejoin Satan direct. Hakuna shortcut. Wacha hii watu wanaenda kuambiwa ati mtu anaenda wakati anazikwa, watu wanadanganywa ati muweke pema peponi, na alikuwa mwizi. Mtu alikuwa mchafu hapa duniani, sasa nikana kwamba sasa wewe kabisa saa hiyo ndio unajua ati hakuna kitu kama hiyo. The moment you separate the nature which you are in, hauwezi badilisha that nature wakati huo ufikiria ati nini. Kuna watu zamani walikuwa wanadanganywa ati wakati mtu amekufa ati amewekwa purgatory. Sasa wanaenda wanalipa pesa ati ndio abadilishwe. Hii ilikuwa ni uongo ya zamani katika kanisa ya Catholic. And it happened, watu walikuwa wanalipa pesa. Ati amewekwa pahali, sasa anataka atolewe pale awekwe padile nyingine. Toa pesa abadilishwe. Na watu walikuwa wanatoa pesa. Unafikiri ni mchezo? Wewe ukisikia mtu yako amewekwa pahali pabaya, na hapa kuna mhubiri anakuambia nataka utoe pesa huyu mtu tumuombee arudishwe padile nyingine. Watu wanatoa. Kujua ukweli ni kitu ya maana. Let me tell you brethren, kujua ukweli ni kitu ya maana sana. To know the truth, I don't think kuna gift ambaye Mungu anaweza kukupatia this world. It is incomparable. Hakuna gift unaweza pata this world kama kujua ukweli. Manake mambo mengi watu wanadanganywa, hutafanya nini? Kwanza utakuwa unaona watu tu, unaona through, you see people through. Unaona kila mmoja unaona mambo vile yako. So, a will given up to the earthly good is at grass with Nebuchadnezzar, and has one life with the beast of the field. For earthly desire keep up the same life in a man and an ox. Wacha tuseme ukweli. Watoto wa Mungu wanataka kuweka ukweli vile iko. Watu wapenda spend. A will given up to earthly. Wakati will yako ni hapa duniani, wewe unafundishwa kama vile, yaani unakula nyazi kama Nebukadneza, pamoja na Nebukadneza, ambaye Nebukadneza kwa sababu ya ukatana na Mungu alifanywa awe kama nini? Kama mnyama. Akakula nyasi miaka ngapi? 7. That was a teaching ambayo ilikuwa ya hali ya juu sana kwa binadamu. That you, binadamu ambaye uko na pride in this world, wewe, the only difference yako na huyu mnyama ni kwa sababu mimi, when I'm dwelling in you, you are different from this animal. But nikikuondokea wewe, you are just like this animal. Na unaweza kula nyazi. Wacha vile unaikulaga, manaka wakati unakula majani pale mboga unafikiri wewe you are better than an animal. Lakini I can make you uwe kama huyo mnyama ndio uone hauna tofauti. And he did that. Sio mnaisoma? Nebukadneza alikula nyasi miaka ngapi? Kama amekaa kama mnyama hivi. 7 years. Mpaka wakati aliamuka akarudishwa uhai, akasema na nani? Kweli kuna Mungu wapi? Mbinguni. There is a God. Akakubali. Lakini kwa sababu ya pride
Yeye aliamka siku moja akaangalia yani Babylon. Maana akasema nani amejenga? Yani nani mwingine anaweza kuwa na ujuzi kama mimi? Can you see the Babylon? How I've made it the pride of Satan. Na Mungu sasa akasema wewe haujui mimi ndio mwenye hii mambo yote hapa duniani. Yani mimi yani wewe haujui kabisa. Yes, you have done it. But still ujue wewe uko kama mnyama. I'll make you like an animal and you'll walk that way. Kwa hivyo na sisi hapa tunaambiwa a will given up to other goods. The only things ambayo uko tofauti na mnyama ambaye anakula enox, ambaye anakula nyasi, ni kwa sababu wewe you are an upright, unatembea na miguu mingapi? Lakini mimi nikiwa Mungu who created you to do my will, if I'm not with you, you are no different from that ox. No wonder kuna pahali Mungu alisema man without understanding is like a beast. It's like a beast. This understanding is not this worldly kingdom, this worldly wisdom. Hapana, it is the understanding of the wisdom of God. Because that's the only time wewe mwenyewe you have come out from nature creature to God. Your will has gone back to God. And your mind have become one with who? With God. Sasa hapo ndio unakuwa tofauti na nani? Na mnyama. Maana yake wakati mnyama anatafuta nyasi, wewe unatafuta dhahabu. Ni kweli? Sasa hebu jiulize, hii dhahabu inatafuta nyasi, ikule iweke wapi? Kwa tumbo. Wewe unatafuta dhahabu ya nini? Uweke wapi? Kwa tumbo. Kwa hivyo tofauti hapo na mnyama ni nini? What will you gain after kupata dhahabu? Itaishia wapi? Binadamu in this world atatoka na nini? Ile kitu umeweka wapi? So hata kana kwamba ulipata dhahabu ukanunua kuku ukakula, naye ng'ombe ilienda ikakula nyasi, mna tofauti gani? Hivyo ndio the word of God inasema, sio mimi nasema. There's no difference with you, kwa sababu at the end of the day you'll be just like that animal, because you'll not inherit God. You'll not inherit God. All what you have been seeking here itakuwa tu inaishia kwa tumbo, kama vile that ox ambaye ilinama kutoka asubuhi ikitafuta nyasi kule, iliweka wapi? Na wewe 24 hours from January to January unatafutana na gold. That is ni pesa. Ni ngapi gold utaweka wakati utakufa? Ni nini unatoka naye? Nini unatoka naye? Ni gani kitu gani unatoka naye? Ile utakuwa umekula kama nini? Kama notes. Ni kweli? So some of these things wanga tunapatiwa ndio tuamke. Manake binadamu amelala. Tunapatiwa ndio tuamke, tujue kabisa there is something better for us. Kuna watu wanga wanasema, unajua Esau alikuwa mjinga sana. Anawezaje kuuza birthright just because one more cell of food? Hata yeye sijui alikuwa mtu aina gani. How many are selling their birthright? Unajua birthright hapa ni nini? Birthright, it is this will of God. That's our birthright. Unaona pale? That's our birthright. Because we were created by God to do the will of who? The will of God. That was our birthright. Because God is supposed to be our Father. We are supposed to have the mind of God. We are supposed to do everything in accordance with the will of God. That's our birthright. An image of God. So, we are losing the image of God, our birthright, just because of a morsel. Esau alipoteza kwa sababu ya nini? Chakula ya siku moja. Wewe unasikia watu wanaongea siku moja. Wewe hebu jiulize, eternity ni miaka ngapi? Eternity ni miaka ngapi? Endless years. Ni kweli? Na wewe ukiwa umekaa sana hapa duniani utakaa miaka ngapi? Ukiwa umebarikiwa sana, wacha useme umebarikiwa sana. 80 to 90s. 80 to 90s.
Wacha tuweke average ni 70 kwa sababu tunaambiwa ni 70 years. Ukiwa sasa wewe kumaliza 70 years, ili utakao ukiwa mtu mzuri. Unajua hata ukiona mtu afika 80 ama 70, anakuwa bado msubua. Maana hata kufanya kitu, hata yeye mwenyewe anakuwa ni subua. Ati miaka 100 hiyo inakuwa ni subua. Hii 70 years ukikompare na eternity ni miaka ngapi? Yeah? At one day. It's not even like one day. It is investment. Yani sijui tunaitaka namna gani wale wamesomi. Invest in this people what umesahau hiyo jina. Ni kusema ni chakula ya siku moja. Hii miaka 7 watu wanaona kama ni mingi sana. Ukikompare na eternity ni kama Esau alipoteza birthright because ya sahani mo. Na wewe hii miaka 70 utapoteza eternity kwa sababu hii miaka 70 umeshindwa kuondokea mwili. Sasa so lazima tuangalie kwa sababu mambo mengine tunaambiwa watu wanaona kama ni wengine wanaambiwa lakini sisi bwana tunaambiwa. So the one only reason why the animal of this world have no sense or knowledge of God is this. It is because they cannot form any other than earthly desire and so can only have an earthly life. Tofauti yetu na mnyama ni hii moja. That mnyama he has no any other desire. Kazi yake ile anafanya kukula, it is just that and that. Ili umefanya nini? Ikule hivi. Hiyo ndio tofauti yetu na mnyama. Lakini sisi tuliumbwa tukae kama malaika. Maana tuliumbwa with the image of who? So hebu imagine wakati sisi tunaenda chini tunakaa kama mnyama. Mnyama wako pali yake, hana shida. Ni kweli? He was created by God to be just like that. He's a creature created by God just to fill his stomach. Lakini anaserve God na nini? Kazi yake anafanya? Anafanya. Kwa sababu akinona anapelekwa wapi? Anakuliwa. He was created for that purpose by God. Kwa hivyo anafanya kazi yake? Anone akuliwe. Kwa hivyo yeye amefanya kazi yake? Lakini wewe unanona upelekwa wapi? My friend. Si unaona? So, sisi, we were not created like animals. We were created to serve God. Lakini binadamu anaenda chini mpaka unakuta in all his life in this world, yeye anafikiria juu ya mwili. Hiyo tu. Waenda ukuta pale watu wanakulanga nyama. Uangalie watu vile wanakaa. Utajua watu wanapenda kula. Wewe uangalie tu uone wanaume wakiwa kazi ya tumbo, utaona kabisa binadamu kabisa, kuna mahali ile vikaga anapenda kabisa hii tumbo. Sio vibaya, we were created for that. But hapa sasa tunataka tuangalie tuone that no matter what you have in this world, ukicheza wewe utatoka tu kama just like an animal. Kukula tu, alafu mwisho utafanya nini? Utaisha. Utakuwa you are nothing. You are nothing. Let our will be turned unto God, but not to our nature. Let our will be turned to God. Because our nature is a fallen nature. If it was original nature, ikikuwa sawa. But a fallen nature ni mbaya sana. So, when a man wholly turns his working will to earthly desire, he dies to the excellency of his natural state and may be said only to live and move and have his being in the life of this world as the beasts have. Narudia. When a man who turns his working will to earthly desire, yeye kazi yake tu ni wapi? Hapa. He dies to the excellence of his natural state. Yeye wanga anakufa on that excellent part of his state. Ni kusema anasahau kabisa
that he is a noble man, created by God to form his image in this world. And that's how he dies on that side. Nikana kama inasema yeye kwa upande ya Mungu anafanya nini? Anakufa. Yeye kazi yake ni wapi? Ni hapa earthly, working earthly. And may be said, this man may be said only to live and move and have his being in the life of this world as the beast have. Kwa hivyo yeye, wakati mtu amekufa uungu, his will, he has no will of God in himself. Ni kumaanisha the life that he lives in this world is the life of a beast. Anaishi kama nani? Kama mnyama. Anaishi kama mnyama. And no wonder ukiangalia what we have in our society, kuna mambo inafanyika mpaka unashindwa. Huyu mtu kabisa alikuwa ni mtu kweli, alikuwa na akili mzuri, alikuwa amefanya mambo kama hayo. I don't want to name them. We all know them. Unashindwa kabisa, huyu mtu kabisa ni mtu wa aina gani? So all these things is a result of man losing the will of God. Earthly food and such like only desired and used for the support of the earthly body is suitable to man's present condition and the order of nature. Chakula ni mzuri. The order of nature, Mungu hata mvua inanyesha, ni watu wafanye nini? Kwa hivyo watu wakikuza chakula, wafanye kazi ndio wapate lishe mzuri, ni mzuri. It is a creation of God. And God, hakuna pahali mtu anaambiwa huna nimba. Msifikirie hapa Mungu anasema hata ukikula wewe you are beast. No. Hapa tunafanya kitu kinaitwa comparison ndio tuelewe the will of God. Yaani wakati unaruhusu the will of God, uone wewe unakuwa compared na nini. But chakula na everything that Mungu ameumba ikuliwe ni sawa. If you eat it in moderation, ukijua Mungu. When the desire, sikiza, when the desire, the delight, and longing of the soul is set upon earthly things, then the humanity is degraded, is foreign from God. Kwa hivyo, the desire, unaweza kuwa unafanya kazi hapa duniani. Unafanya kazi mzuri ni sawa. Na unafanya kazi kama watu wengine. Unafanya biashara kama watu wengine. Na unatafuta lazima utafute, manake uko na watoto, lazima wakule, hayo yote lazima ufanye. Lakini ikiwa your desire, manake hapa ni the state of your mind. Which state of mind do you have wakati unatafuta? Your desire ni gani? Kwa nini do we have watu wanaongezea prices kila wakati? Kwa nini watu wanafika pahali mimi nimekaa miaka ngapi hapa duniani lakini sijai kutoka nizaliwe sijai kuona kitu imeanguka. Imerudi chini. Kitu inaenda tu. Inaenda ikiongezeka. Unajai kuona wewe? Inaendelea. Nini unafikiri nini waga inapush? Greediness. Kitu ya kwanza ni greediness. Ya pili ni tamaa. Tamaa inazidi. Unapata hii lakini bado ukipata hiyo unaona sasa hapa nikiongezea sinipata faida 5,000. Nikiongezea shilingi nitapata ngapi? 10. Sasa wewe hautaconsider huyu ambaye nimeongezea shilingi ya kani namna gani. Unaangalia nani? Wewe unaangalia yako tu. Usina, unaangalia wewe ni nini utapata. Na hata ukiongezea hiyo shilingi bado ukipata hiyo 15 baada sasa unaweza kupiga ngapi? Ya 15. Usina. So everything that Mungu ametupatia is right in themselves. If only your desire is limited, is controlled by the will of God. Mbona nikiongezea huyu na yeye kabisa na mimi napata. Hii pesa mimi napata, nasomesha watoto, nakula vizuri, nafanya hivi, in fact ni ya nini? Natosheka. If man could be like that, hakuna shida hata hapa duniani ingekuwa hata moja. Shida imeletwa na binadamu mwenyewe. My friend, saa hii tumeongezewa petroli. But you will find that
there is a class ambaye kabisa they never feel anything, they never subtract anything in their life. In any case ni kufinya watu. How? Petro ikiongezewa na yeye anaongezea, ile faida yake inabaki wapi? Stand still. Ni kweli? Faida yake inabaki stand still. Kama alikuwa anapata milioni 1, yeye atapandisha hiyo anapata milioni 1. Hata akicheza anaweza through that opportunity ataongezea zaidi. Sijai kusikia, ni wachache sana, kwa sababu kunaweza kuwa ambaye anaweza kusema mimi petroli imeongezwa but I was making 1 million but I'm going to make sure, kwa sababu of the of mercy ya wale watu kabisa wanatumia hii petroli na wanaumia. Kama nilikuwa napata milioni 1, wacha tu ni lose 500,000 niwe napata hii milioni 500,000, manake I have a lot, niko na pesa. Kwa hivyo hakuna, you see now. So hiyo sasa ndio tunaambiwa hapa, that is not a Christian spirit. It's the spirit of this world, the spirit of the devil, ambaye yeye ni tamaa, anaongozwa na tamaa on all side na hata tosheka. We have people ambaye wako na pesa nyingi sana, ambaye kama Petro, kama hiyo kiongezwa, wanaweza kusema no, let us tusiongezee watu, kwa sababu hawa watu wataishi namna gani? Ndio imekuwa huko imeongezwa. Another point, a company unasikia kama Safaricom, moja tusema ama nyingine, wani ikiisha unasikia tumetengeneza, yani that company imetengeneza sijui 20 billion faida. Lakini hautasikia mkiambiwa sasa, kwa sababu mmetengeneza 20 billion, wacha basi tusaidie hii mwaka tutengeneze bilioni 10 tuangushie watu taarifa. Unajai kusikia? Sasa wewe unataka kutuambia tu faida ile umetengeneza. Sisi tutasaidika na nini? Ambayo tunatumia hii. You want to pray, yani sasa unataka kusema umetengeneza kutoka kwa nani? Kwetu. Sasa sisi tumefaidika na nini? So ndio nimekuambia, that's what we call greediness. Na it control this world. Yule ambaye ako nazo, hakuna wakati yeye atataka kurudi chini. Hakuna wakati. Ikiongezwa anaongeza. Nyinyi endeni pale mnaenda, lakini mimi na mkimuuliza, he has a lot. He's a billionaire. Wengine wako na pesa mingi sana, but he want afadhali asichukue, asiongezee, aende asifiche kwa benki zikae, lakini asisaidie binadamu. So hiyo ndio tunaambiwa, that one is not the spirit, is not the spirit of Christ. Is not the will of God. That is the will of the flesh. Ya mwili? Ya mwili. Maana hiyo ni tamaa ya mwili. Anasukumwa na mwili. Kwa sababu gani? Hata akipata hiyo pesa yote, aiweke wapi? Atatoka hii dunia na kile amekula na tumbo yake. Lakini yeye afadhali asiweke zikae. Na zikikosa kutoshea Bank of Kenya, he'll take them abroad. Zikae huko. Si ndio? Yes. Si ndio wanafanya? So all these things ndio hapa inakataliwa. So when the desire, the delight and longing of the soul is set upon other things, then the humanity is degraded, is foreign from God, and the life of the soul is made as earthly and bestial as the life of the body. Nasikia? The life ya huyu mtu ambaye desire yake amerudisha hapa chini imekuwa kama bestial. Bestial ni kusema it's like yani the life of an animal. Yeye anaishi kama an animal. It's as if haishi na binadamu. Kwa nini? Mnyama ukimwangalia wakati anakula chini, ukitupia mbwa mvupa hivi inataka kuenda na yote. Si ndio? Inataka kuenda na yote. Haijali nini. Ujai kuona yani mnyama ambaye anakula na anabakishia mwingine? They don't care. Wacha niweke yote to hell nani. Ukipatia mnyama, sijui kama tunaona pale. An animal has no love
ya kupatia ile ingine. Ikipatiwa inaku. So hapa ndio tunaambiwa even this world, wakati mtu lose the love of mankind, anaishi tu kama nini? Kama mnyama. Kwa sababu gani? Yeye anataka a staff the money as much as possible in his banks. Lakini ukienda kwake jioni utakuta tu anawekewa ugali kasani mo. Sasa hiyo nyingine yote iliweka ya nini? Huyu mtu kama atakaa hapa duniani miaka mingi, ni miaka ngapi? 70 years. Sasa hii mali mwingine ako naye, hata ingine akikula anaweza kula miaka 200 na hafanyi kazi. Lakini that person utakuta he cannot share money anything with his neighbor or his friend. Kwa hivyo hapo ndio tunaambiwa let us not be like animals. Tuwe watu wa Mungu ambao tuko na image of God, that we think of the other. So the creature can be neither higher nor lower, neither better nor worse than as the will worketh. Kwa hivyo a creature yeyote inategemea nia yake ama his will, ndio itaoneshana yeye ako upande gani. Which will is in you? Unatafuta mali hapa duniani yote uweke kwa beki ya nini? Which will are you after? Nini ni ya kupeleka wapi? Kama unapenda, love your neighbor. If you love me, also love your neighbor as yourself. Kweli unaweza kuwa wewe unaweka pesa, unajitafutia makuu, lakini your neighbor analala jana. Kweli unampenda yule jirani yako. Sio ni uongo? So all these things ndio tunaambiwa lazima tuangalie the spirit which is in us. Let us do the will of our Father who is in heaven, but not according to the will of nature. Manake the will of this fallen nature, it is devilish. It's devilish. Is the spirit of the devil. Manake yeye hajali mwingine, shetani hajali mwingine. So you are to observe that the will has a divine and magic power. What it desires, that it takes, and what that it takes, and that it live on it. The will has a magic power. The will iko na nguvu sana. Manake this will, wewe vile ndio unaona mtu anaambiwa ukitaka kile kitu unataka sana kabisa, ukikitaka sana utafanya nini? Utapata. Na hiyo si uongo. It has a magic power. Kama kabisa haja yako ni kupata ufalme hapa duniani, utafanya nini? Utapata. Kama unataka kuwa tajiri hapa duniani, hata utembee na madege, utapata. Itakuwa. The will has a magic power in itself. So what you want to be, you will be. What you want to be, you will be. If you want to be, ukiangalia hata wale watu wako na pesa mingi hata hapa duniani, hata kana kwamba si watu wanaenda kanisa, lakini utakuja kuona they have a certain discipline ambayo wako nayo, ambayo hiyo discipline ukimuuliza alianzia zamani sana, na pale amefika akikwambia hutaamini. Ni kweli? Discipline ambayo alijiwekea. He wanted to be something na akaweka discipline fulani, na hiyo discipline imefanya mpaka afike pale yako. So the will inafanyaka mtu awe vile anataka. Because this nature, we are empowered to work with nature. Mungu ametukubalia to work with nature. Because we have this nature in us, and we are part of this nature, and we are the noblest creature in the nature. Kwa hivyo Mungu amekubali tuelewe yale yote katika nature tunatakiwa kujua. Sawa? So, tukimalizia, nothing does or can go with a man into heaven, nothing follow him into hell, but that in which the will dwelt.
with which it was fed, nourished and clothed in this life. Hiyo ndio itakuwa. Narudia. Nothing does or can go with a man into heaven. Nothing follows him into hell, but that in which the will dwelt. Which will? Your will in this one? In this one. Your will. Wewe ulitaka nini sana? Nini ulitaka sana? Nini ulitamani sana katika maisha yako? Nini ambayo ulikuwa unatamani, umekaa ulikuwa unatamani? Nini ambayo ilikuwa inakusumbua sana? Nini ambayo haikufanya hata uwe ukilala kwa sababu unafikiria? Kama ni mali hapa duniani, kama ni kuwa maslahi hapa duniani, that will, ujue it is the will of the flesh. Manake unataka kufurahisha the flesh. Sasa wewe, you are a proper material of where? Hell. Manake tumeona hell ni ngome, yani hell ni ya nani? Ni ya shetani. Na kama hell ni ya shetani, na hii ngome ya mwili ni ngome ya shetani, na wewe hiyo ndio ulikuwa na will. Sasa inasemekana hakuna mtu ataulizwa wewe unaenda wapi. Kila mmoja atashika njia yake. Akiulizwa unaenda wapi, usiniulize. Si unaona pale mimi naenda. Because atakuwa anafanya nini? Anajua. Hata nataka kuuliza je? Hakuna mtu atauliza je kwenda heaven. Kila mmoja wakati atoka katika hii mwili, kila mmoja atashika njia ya kuingia. Kama ngome ya shetani ambaye ni mwili hii ndio ulipatia masaa mingi sana shetani atawale, my friend, there will be no otherwise. Wewe ukitoka katika huu mwili unaingia kabisa hell, na hakuna mtu anakusukuma. Inasemekana hata hii judgment, tunasikia judgment, si ati nini, the conscience yako itakuwa imekujaji. Unajipeleka, hakuna mtu atakupeleka. Kwa hivyo ni vizuri sana wakati wewe uko katika huu mwili uwe ukijiuliza, which material am I of? Mimi ni material gani? Ni material gani na prepare? Ni nini na prepare for with this body of mine? So this is to be noted well, that death can make no alteration of this state of the will. Kifo haitafanya nini? Haitafanya alteration of the state of your will in this world. Kwa hivyo kumaanisha the state which you are in, wakati unakufa, kifo haitabadilisha. You shall remain in that state till eternity. Na sio 70 years. Manake 70 years watu wanaona ni nyingi sana wakikaa dunia hii wakitafuta neno la Mungu. Wanaona miaka mingi sana. Hapa sasa ujue unatekeleza eternity either in hell or in heaven. Mambo ni mangapi? Mawili. So ujue death only takes the outward worldly covering of flesh and blood and forces the soul to see and feel and know what a life, what a state, food, body and habitation its own working will has brought forth for it. Nasikia? Yeah. That is what we need to know as Christians. Otherwise, the will is the state which you are in when you are in this body. Death haitabadilisha. Wakati toka katika huu mwili utaenda kulingana na the will ambaye wewe ilikuwa inakusukuma. Ni msukumo gani ulikuwa nayo hapa duniani? Nini ilikuwa nakuvuta kutoka asubuhi mpaka jioni? Nini ulikuwa nafikiria? Ni mambo gani ulikuwa nataka sana? Kama ni mambo ya hii mwili, ujue you are not preparing heavenly, you are not a heavenly material. Ujue hivyo. Ujue hiyo sasa wewe unawakilisha ama you are promoting ngome ya nani? Ya shetani. Na nataka hiyo mshike sana. Because nyinyi ni watu wa kuambia ukweli, si wa kudanganywa, ni wa kuambia ukweli. Mungu atusaidie
tuweze kuelewa haya mambo na kuyajua na kusimama naye wakati wowote. Amen.